കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ പെൻഡലത്തിൻ്റെ ഫിക്സ് പോയിൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് പെൻഡലം വേറെ വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതും വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്നതും നേരെ വെർട്ടിക്കലി അപ്പായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്നത്, ഇത് രണ്ടുമാണ് ഫിക്സ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വെർട്ടിക്കലി അപ്പായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല? അത് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഫിക്സ് പോയിന്റ് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരാ, ഫിക്സ് പോയിന്റിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും കൂടെ അനലൈസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും കൂടി എഴുതാം. വാട്ട് വാസ് യുവർ ഇക്വേഷൻ? എക്സ് ഡോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൈ ആൻഡ് വൈ ഡോട്ട് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജി ബൈ എൽ ഉണ്ട്. ഐ ചൂസ് നോട്ട് റൈറ്റ് ഇറ്റ്, സൈൻ എക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫിക്സ്ഡ് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ഫിക്സ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ഫിക്സ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് വൈ ഈക്വൽ ടു 0. രണ്ടാമത്തെ ഫിക്സ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ അല്ലെങ്കിൽ 180 ഡിഗ്രി, വൈ ഈക്വൽ ടു 0. ഇത് രണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഫിക്സ് പോയിന്റ്. ഇനി സ്റ്റെബിലിറ്റി എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യും? സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഫിക്സ് പോയിന്റ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ജക്കോബിയൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലുക്ക് അറ്റ് what is Jacobian? Jacobian is, let us call this equation fx എന്ന് ഞാൻ ഇനി വിളിക്കുകയാണ്, പിന്നെ fy എന്നും ഇക്വേഷൻ വിളിക്കുകയാണ്. ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് fx, ഡോ ബൈ ഓഫ് fx, ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് fy, ഡോ ബൈ ഓഫ് fy. This is my ജക്കോബിയൻ. ഓക്കെ, ആ ജക്കോബിയൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസിൽ നോക്കിയാലാണ് എനിക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി അറിയാൻ പറ്റുക. ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടിന്യൂസ് ഡൈനാമിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ആകുമ്പോഴേക്കും ജക്കോബിയൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലാണ് റിയൽ പാർട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക. റിയൽ പാർട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണ് എങ്കിൽ അത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ജക്കോബിയൻ ഈ കേസിൽ ദിസ് എക്സ് ഡോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൈ, വൈ ഡോട്ട് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജി ബൈ എൽ സൈൻ എക്സ്. ജി ബൈ എല്ലിനെ ഞാൻ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാണ്, നിങ്ങൾക്ക് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. സോ മൈ ജെ വുഡ് ബി, ലെറ്റ് മി റൈറ്റ്, സോ ഡോ എഫ് എക്സ് by dou x equal to fx, right? By dou fx by this will be 0. Dou fx by dou y would be 1. Dou fy by dou x would be, in my case, this is sin x. Sin in the derivative cos x with the minus sign. Okay. Suppose you had g by l എന്നുള്ള കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ജി ബൈ എൽ കോസ് എക്സ് വന്നേനെ. ഡോ എഫ് വൈ ബൈ ഡോ വൈ, ദാറ്റ് ഇസ് 0. ഓക്കെ, സോ യുവർ ജക്കോബിയൻ ഈസ് 0 1 മൈനസ് കോസ് എക്സ് 0. ദിസ് ഈസ് യുവർ ജക്കോബിയൻ. ഇതിൽ ഓർക്കുക, ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഇവാലുവേറ്റഡ് അറ്റ് ദ ഫിക്സ്ഡ് പോയിന്റ്, റൈറ്റ്? സോ at x equal to 0, y equal to 0 എന്നുള്ള ഫിക്സ് പോയിന്റിൽ ജെ എന്ന് പറയുന്നത്, ലെറ്റ് മീ കോൾ ദാറ്റ് സേ, ലെറ്റ് മീ കോൾ ദാറ്റ് ജെ at x equal to 0, right? So that is 0 1 minus cos 0, that is minus 1 0.
at x equal to say 180 degree or pi, y equal to 0, j at x star equal to pi, that is equal to 0, 1 minus cos 180 degree, so that is plus 1, 0. Alright, so we have fixed points. ഒന്നാമത്തെ ഫിക്സ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0, വൈ ഈക്വൽ ടു 0. സോറി, ഫിക്സ് പോയിന്റ് തന്നെ സ്റ്റാർ ഇടണം. രണ്ടാമത്തെ ഫിക്സ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്റ്റാർ ഈക്വൽ ടു പൈ ആൻഡ് വൈ സ്റ്റാർ ഈക്വൽ ടു 0. റൈറ്റ്, ഇവിടെ ജക്കോബിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് 0ൽ 0, 1, -1, 0. Here it would be, j would be 0, 1, 1, 0, and you need to evaluate the eigenvalues at these fixed points. So eigenvalues കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് characteristic equation പറയുന്നത് minus lambda 1 minus 1 minus lambda equal to 0, which means lambda square plus 1 equal to 0, lambda square equal to minus 1, lambda equal to plus minus I. Eigenvalues, pure imaginary. And here you have minus lambda 1, 1 minus lambda that equal to 0. That is characteristic equation. Lambda square minus 1 equal to 0. Lambda square equal to 1. So lambda equal to plus minus 1. Again, only the eigenvalues. Lambda, let me call that lambda 1, that is greater than 0. Alright, now രണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. രണ്ട് കേസിൽ നമ്മൾ ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ ജക്കോബിയൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പ്യുർ ഇമാജിനറി ആണ് എന്ന് കണ്ടു. അപ്പോൾ പ്യുർ ഇമാജിനറി ആകുമ്പോഴേക്കും ആ ഫിക്സ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദിയർ ellipse, right? Or circle, whatever. And ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസും മൈനസും ആണ്, which means saddle. Okay, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ ജക്കോബിയൻ വെച്ചിട്ട് ഫിക്സ് പോയിന്റിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ട്രജക്ടറി എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത്? സപ്പോസ് this is your say x equal to 0, this is your y equal to 0, y is x dot, right? And let this be say, let me use colors. The fixed point in the can use colors. Alright, ഇത് x equal to say minus pi and say this is x equal to plus pi ആണെങ്കിൽ this is a saddle, which means the trajectory will move like this, right? So here also the trajectories will move away from the fixed point saddle.
ഇവിടെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. സോ trajectories would move around your fixed point. Alright? അതായത് നമ്മൾ ഐഗൻ വാല്യൂസ് അനലൈസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യമാണ്. കാരണം എന്താണ്, ഇവിടെ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ലാംഡ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് മൈനസ് ഐ ആയിരുന്നു ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട്. ആൻഡ് ഇവിടെ കിട്ടിയത് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് മൈനസ് 1 ആണ്. ഇവിടെയും കിട്ടിയത് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് മൈനസ് 1 ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ സാഡിൽ. സോ ദിസ് ഗോസ് ലൈക്ക് എ സാഡിൽ. ഇതും സാഡിലാണ്. ദിസ് ഇസ് സെൻറ്റർ, റൈറ്റ്? സോ ഇതാണ് നമ്മൾ അനലിറ്റിക്കലി ഈ ഇക്വേഷനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട്.